Hello everybody, all my dear students, all my dear future doctors. Hello Nana Mirandaru. A very good evening and welcome to this session. So cell cycle lo ee roju manam part 3, okay, a small part is left out actually. Aa roju chala late ayindi kada, night time, so we stopped it. So that particular part ippudu manam complete cheseddam. And yes, welcome. Good evening, everybody. Dr. Akhil, ma'am, sell the unit of life complete cheyaledu. Yes, Akhil, did you not see? Tomorrow it is scheduled. Okay, sell the unit of life. Our chapter kuda part 3 already schedule ayi undi. Okay, so tomorrow complete cheseddam and ellundi nunchi most probably Sunday nunchi we will be starting Animal Kingdom. Okay, so మీరందరూ యానిమల్ కింగ్డమ్ చెప్పండి అని ఓట్ చేశారు కదా, వీ నీడ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ అని. సో వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సండే. బయోకి ఫింగర్ ట్రిప్స్, ఎస్ లక్ష్మీదేవి యూ క్యాన్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. ఎస్ శుభాని, ఒక 3-4 days గ్యాప్ వచ్చేసింది, బట్ నో వరీస్, వీ విల్ స్టార్ట్ ఇట్. నిరీక్షణ, హాయ్, నైస్ నేమ్. మెడికో గర్ల్ మిస్టీరియస్, గుడ్ ఈవినింగ్. సైకో బాగున్నావా? ఎస్ గీతా, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే చలో. అమృత, భువనేశ్వరి అమృత, గుడ్ ఈవినింగ్. స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ us begin. A very small part is left out, Nana. We will complete that. Just మనకు సెల్ సైకిల్ పార్ట్ 3 లో మియోసిస్ పార్ట్ is left out. ఓకే, ఆ మియోసిస్ పార్ట్ కూడా ఎలా నేర్చుకోవాలంటే ప్రోఫేజ్ 1 లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. అది ఒకటి చెప్తాను డీటెయిల్ గా, ఎందుకంటే ఇన్ దాట్ వీ హ్యావ్ PYQs, repeated PYQs from that particular part. Okay, ఇంకొకటి ఏంటంటే మియోసిస్ 1 అండ్ మైటోసిస్ మధ్యలో సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఓకే, అలాగే కంపారిటివ్లీ లైక్ కంపారిజన్ చేసి మనం నేర్చుకుంటాము, సో దాట్ మీకు MCQ సాల్వ్ చేయడానికి పనికి రావాలి అంతే. ఓకే, ఎస్ హృదయ, ఓకే, లక్ష్మీదేవి అంటే హృదయ. సో యూ పీపుల్ హ్యావ్ గాట్ బ్యూటిఫుల్ నేమ్స్ బై ద వే. Chalo, so let's begin. Before we start, how many of you have registered for MVSAT? మీరు ఎంతమంది MVSAT కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసినారు ఆల్రెడీ? నాకు ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. ఎస్ మ్యామ్, వీ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ MVSAT అని. ఓకే, సో MVSAT ఏంటంటే మెగా వేదాంత స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అండ్ AP and TS, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో దిస్ పర్టికులర్ MVSAT స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ is on 4th, 5th and 11th, 12th. ఓకే, 5th కి నేనేమో దిల్సుఖ్ నగర్ కి వస్తున్నాను. హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళు యూ కెన్ కమ్ టు దిల్సుఖ్ నగర్ టు మీట్ మీ. ఓకే, సో ఐ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్, VLC సెంటర్ దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్, అంటే వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ దిల్సుఖ్ నగర్. ఓకే, ఆజాద్, హౌ ఆర్ యూ నానా? హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ ఆజాద్. ఎస్, సో Bhuvneshwari, you have registered, very good. Azad, you did not register. Why? You can register it now, Azad. Okay, so Azad, you can come to Dilshuk Nagar if you are free. Yes, Hridaya, why your name is not good? మ్యామ్ అడ్మిట్ కార్డ్ రాలేదు. శుభాని, MVSAT కి ఎట్లాంటి అడ్మిట్ కార్డ్ ఉండవు నాన్న, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కమ్ అండ్ రైట్ ద ఎగ్జామ్. దేర్ విల్ బి నో అడ్మిట్ కార్డ్. ఓకే, సో 4th, 5th October లేకపోతే 11th, 12th October కి మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి వచ్చి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. ఎట్లాంటి అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ సి MVSAT లో ఓన్లీ ఎవరైతే టాపర్స్ ఉంటారో ఓన్లీ దోస్ టాపర్స్ విల్ బి గెటింగ్ ద స్కాలర్షిప్ ఆర్ ది ప్రైజెస్ ఆర్ ది రివార్డ్స్. అట్లా కాదు, anybody who is participating in this exam or attempting the exam or simply doing the registration matrame, they will be getting this some or the other reward. Okay, so APTS students ki ikkada chudandi, grade 11 ki APTS state board exam important questions, revision notes for JEE NEET exams, alage grade 12 lo revision notes for JEE NEET exam, important question for APTS state board exams. All this will be provided for anybody who is just attempting the exam. Ma'am, Warangal ki ravochuga ma'am. Yes Azad, Warangal kuda వచ్చేద్దాం నానా. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ వీ విల్ ట్రై. ఓకే, ఫర్ వరంగల్ విజిట్. మ్యామ్ మరి అడ్రస్, భువనేశ్వరి అడ్రస్ ఏం లేదు నాన్న, గూగుల్ మ్యాప్ లో మీరు జస్ట్ లొకేషన్ కొడితే ఇట్లా VLC సెంటర్ దిల్సుఖ్ నగర్. ఓకే, వేదాంతు VLC సెంటర్ దిల్సుఖ్ నగర్, ఇఫ్ యూ టైప్ it will show you the address. Good morning Arjun.
అర్జున్ ఆల్వేస్ సేస్ గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే మ్యామ్, అడ్రస్ లో కొన్ని ప్లేస్ లో ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లేవు కదా? ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లేవు, బట్ ఆ సెంటర్ కి సపోజ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ దాట్ సెంటర్, యూ విల్ గెట్ ద అడ్రస్ అండ్ యూ కెన్ విజిట్ దాట్. ఓకే భువనేశ్వరి. బై ద వే భువనేశ్వరి, వేర్ డు యూ స్టే? విచ్ సిటీ? సి MVSAT at your nearest center, all the centers మనం ఒకసారి చూసేద్దాం. సో చూడండి నాన్న, ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నంలో వీ హ్యావ్ గాట్ 4 centers, విజయవాడలో 2 centers, తిరుపతి, రాజమండ్రి, కర్నూలు, నెల్లూరు, కాకినాడ, అనంతపూర్, కడప అండ్ గుంటూరులో సెంటర్స్ ఆర్ యాడెడ్, న్యూ సెంటర్స్ ఆర్ యాడెడ్. అలాగే తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ గాట్ సో మెనీ సెంటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఏస్ రావ్ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, నిజాంపేట్, కుకట్పల్లి, మాధాపూర్, బోడుపల్ అండ్ తిరుమలగిరి. ఓకే, సో బోడుపల్, తిరుమలగిరి ఇది కొత్తగా యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ న్యూ సెంటర్స్ ఆల్సో ఆర్ ప్లాన్డ్ ఇన్ దీస్ 2 places. వరంగల్, ఆదిలాబాద్, అలాగే కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిర్మల్లో కూడా న్యూ సెంటర్స్ ఆర్ యాడెడ్. ఓకే, సో మీరందరూ మీ నియరెస్ట్ సిటీ ఏదైతే ఉంటుంది అది సిలెక్ట్ చేసి try to visit the place, and MVSAT exam is going to be very very useful for your NEET preparation also. మీరు నీట్ కోసం ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా, ఆ ప్రిపరేషన్ ని ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి MVSAT ఎగ్జామ్ రాసి. ఓకే, సో మీకు తెలుస్తుంది అసలు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మీ పొజిషన్ ఏంటి, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని మీకు తెలుస్తుంది. అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ఎక్సైటింగ్ గిఫ్ట్స్ ఫర్ ది టాపర్స్ లిస్ట్. ఎవరైతే మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు కదా MVSAT లో, దే విల్ బి గెటింగ్ AI వర్క్ షాప్, ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, స్మార్ట్ వాచెస్, హెడ్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్స్ అండ్ యూనివర్సల్ స్టూడియో సింగపూర్ కి ఒక ఫుల్లీ పేడ్ ట్రిప్ కూడా. ఓకే, ఆజాద్ నువ్వు వరంగల్లో ఉంటావు కదా, ఎలా మర్చిపోతాను. ఎస్, జెనిస్ 2 కరీంనగర్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. భువనేశ్వరి ఫ్రమ్ నెల్లూరు. నెల్లూరు అడ్రస్ భువనేశ్వరి నేను ఒకసారి కనుక్కొని ఎగ్జాక్ట్ నెల్లూరులో సెంటర్ అడ్రస్ టెలిగ్రామ్ లో నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే భువనేశ్వరి, జస్ట్ ట్రై టు రిమైండ్ మీ వన్స్. ఒకసారి టెలిగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేసేయినా రేపు. ఐ ఆస్క్ ద మేనేజ్మెంట్ టీమ్ అండ్ టెల్ యూ ద అడ్రస్ ఆఫ్ నెల్లూరు. ఓకే చలో, సరే నాన్న స్టార్ట్ చేసేద్దాం చాప్టర్. ఓకే, సో MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ ఫాస్ట్ గా MVSAT రిజిస్టర్ చేసేయండి. అండ్ రిమెంబర్ సెల్ అండ్ సెల్ సైకిల్ చాప్టర్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, హైలీ వెయిటేజ్ చాప్టర్. ఓకే, హైలీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అన్నమాట. From this chapter itself, single chapter itself, you can expect 4 to 5 questions. 4 to 5 questions and some 16 to 20 marks. Okay, so that is quite good weightage. I can say. So ఈ చాప్టర్ ని సరిగా ప్రాక్టీస్ చేసేయాలి. ఓకే ఫైన్ ఎవ్రీబడి, సో లెట్స్ బిగిన్ దిస్ వన్. సో లాస్ట్ సెషన్ లో ఆల్రెడీ we completed the mitotic phase. Okay, first cell cycle have 3 parts, part 1, part 2, part 3. I recommend all the students to watch the part 1 and part 2. Okay, part 1 part 2 మీరు చూస్తేనే మీకు part 3 కూడా అర్థమవుతుంది. అండ్ part 1 and part 2 are very important also. Okay, so part 1 లో we have discussed G1S, G2 phase. ఓకే, ఇంటర్ఫేజ్. పార్ట్ 2 లో మనం మొత్తం మైటోసిస్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసినాము. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ సెషన్ లో నేను మీకు ఈ టేబుల్ కూడా ఇచ్చాను, సేయింగ్ దాట్ దిస్ టేబుల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ టేబుల్ యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా ఆజాద్, మర్చిపోలేనా అంటే వరంగల్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వరంగల్ బట్ వరంగల్ నుంచి 2 hours I think, దేవరా, శుభాని. చలో, సో దిస్ టేబుల్ తర్వాత నౌ లెట్ us కమ్ టు, సో మెటాఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, అర్లీ మెటాఫేజ్ లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అలాగే స్పిండిల్ ఫైబర్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫామ్ అవ్వాలంటే కైనెటోఫోర్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కైనెటోఫోర్ కి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ అటాచ్డ్. ఓకే, తర్వాత లేట్ మెటాఫేజ్ లో ఏమైతుంది, మెటాఫేజిక్ ప్లేట్ లో హౌ ది క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్. ఇవన్నీ మనం లాస్ట్ సెషన్ లోనే చేసేసినాము. జస్ట్ ఒక క్విక్ రీక్యాప్ ఇస్తున్నాను సో దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దిస్ సెషన్. ఓకే, మియోసిస్, ఈ రోజు మనం మియోసిస్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సో ఆనాఫేజ్ లో చూడండి ఏమైతుంది, హౌ దే ఆర్ గెటింగ్ స్ప్లిట్ అయ్యి అది గోయింగ్ టు 2 different పోల్స్. ఓకే, లాస్ట్ ఫైనలీ టీలో ఫేజ్ లో 2 different న్యూక్లియస్ అంటే క్యారియోకైనెసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ క్యారియోకైనెసిస్ తర్వాత నేను మీకు ఈ డయాగ్రామ్స్ కూడా చూపించాను.
that you have to complete this diagrams. Okay, ఈ diagrams చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే డయాగ్రామ్స్ ఉంటుంది ఆ డయాగ్రామ్స్ ని ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ దే విల్ పిక్ అండ్ ఆస్క్ యూ ఐడెంటిఫై దిస్ డయాగ్రామ్. సో డయాగ్రామ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ప్రీవియస్ సెషన్ లో ఒకసారి చూడండి, అది సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లస్ డయాగ్రామ్స్ ని NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ డయాగ్రామ్స్ ని మీరు ఓకే ఇది అర్లీ ప్రోఫేస్, ఇది లేట్ ప్రోఫేస్ లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిజాపియరింగ్, ఓకే వాట్ ఈస్ టీలోఫేజ్, వాట్ ఈస్ అనాఫేజ్, హౌ ఇస్ ద డయాగ్రామ్, అవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ అబౌట్ లాస్ట్ వన్. సో లాస్ట్ సెషన్ లో మనం క్యారియోకైనెసిస్ కంప్లీట్ చేసేసినాము, రైట్? సో నౌ వీ హ్యావ్ టు సీ సైటోకైనెసిస్, isn't it? Cytokinesis was left out in previous session. So karyokinesis aithe complete ayindi. Please refer to the second part of cell cycle and cell division. Okay, next one enti nana manaku ikkada cytokinesis. Okay, 1 minute. సో సైటోకైనెసిస్ అంటే ఏంటి? సైటోకైనెసిస్ ఇస్ డివిజన్ ఆఫ్ ది సైటోప్లాజం. ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే సెల్ డివిజన్ జరగాలంటే దాంట్లో న్యూక్లియర్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? న్యూక్లియస్ విల్ డివైడ్, అంతే కదా? న్యూక్లియస్ డివైడ్ అవ్వడం అది క్యారియోకైనెసిస్. న్యూక్లియస్ కైనెసిస్ డివిజన్. సో దట్ ఈస్ హౌ ద న్యూక్లియస్ ఇస్ డివైడింగ్. వన్స్ ద న్యూక్లియస్ డివైడ్స్, నెక్స్ట్ ఏంటిదన్న మనకి ఇక్కడ సైటోకైనెసిస్ అంటే ఫస్ట్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ సెల్, దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, సో ఆ సెల్ లో ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. సో 2 different న్యూక్లియస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఈ 2 different న్యూక్లియస్ డివైడ్ అయిన తర్వాత సైటోప్లాజం విల్ డివైడ్. ఓకే, సో ఫైనలీ సైటోప్లాజం డివైడ్ అయినాక 2 different సెల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. దట్స్ ఆల్. That is what is cell division, right? So ఈ cytokinesis అనేది ఎలా జరుగుతుంది? How exactly is this cytokinesis happening? So cytokinesis, if you see, it is different in animals and it is different in plants, right? So first animals లో చూద్దాం how it is happening in animals. దాని తర్వాత నేను మీకు ప్లాంట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో యానిమల్స్ లో నాకు ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పండి, సెల్ వాల్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి అబ్సెంట్? యానిమల్ సెల్, సింపుల్ బేసిక్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఆజాద్, వై నానా? అమృత, యు ఆర్ రైటింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్? yes, tell me. My question is, cell wall animals lo will it be present or it will be absent? Okay, because cell wall presence or absence will decide how the cytokinesis is going to happen. Cytokinesis ante enti? Mitosis jarigin tarvata next step ante cytoplasm divide avali. Mitosis lo em divide ayindi? Nucleus basically. So karyokinesis jarigindi. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి సైటోకైనెసిస్. ఓకే, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, వెరీ గుడ్. మెడికో గర్ల్ మిస్టీరియస్, ఐ ఫర్గాట్ యువర్ నేమ్ నానా, కెన్ యూ టెల్ మీ? దెన్ హృదయ, ఎస్. అమృత, ఇట్ ఈస్ అబ్సెంట్, వెరీ గుడ్. శుభాని, ఖాదర్, భువనేశ్వరి, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సెల్ వాల్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ సెల్ వాల్ is absent in animals. Okay, just because this cell wall is absent, if you see, suppose this is one animal cell. ఈ animal cell లో cell organelles లో మనం actually cytoskeleton I have not taught you, right? But I'll tell you tomorrow. So just ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, cytoskeleton in the cell, whatever cytoskeleton is there, ఆ cytoskeleton లో 3 filaments are there. How many filaments? 3 filaments. ఆ 3 filaments లో ఒక filament actin. Okay, what is that filament? Actin. So this actin will hold the membrane and pulls inward. It will pull the membrane inward. Okay, so ikkada whatever this membrane is there, idi actin filament. So this actin filament, please listen, because ప్లాంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది సైటోకైనెసిస్, యానిమల్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సరేనా?
సో హియర్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ ని హోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇది బేసికలీ చేసేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్వర్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్వర్డ్స్. Got it? So it is pulling the membrane inwards. Getting my point? So this is the actin filament, one of the cytoskeleton. So e actin filament will move inwards. When it is moving inwards, cell membrane ఏదైతే ఉంటుంది ఆ సెల్ మెంబ్రెన్ ఇట్లా లోపలికి వచ్చేస్తుంది కదా, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్వర్డ్. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమైతుంది ఇక్కడ, ఎస్ జస్విత, హాయ్ నాన్న, హాయ్ ఖాదర్. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమైతుంది, దేర్ విల్ బి, వెయిట్ ఐల్ డ్రా హియర్. One minute. I need some blank space. Okay. So here, see Nana, ila jarigindi kada, because of this there will be a cell furrow created. Okay, a cell furrow created. So nucleus already two parts lo divide ayindi. So now this actin filaments, when it is holding actin filament, it is holding the cell membrane. So as cell membrane ki adi hold chestundi kabatti it is pulling it like this. Okay, it is pulling it inwards. When it is pulling it inwards, what is happening here when it is pulling it inward? Here there will be a cell furrow created. Okay, yes, medico girl, correct. Yes, so it is moving inwards. When it is moving inwards, two cells will be formed, and this is called cell furrow method. This is called cell furrow method. A method nana, cell furrow method. Okay, clear? So animals, so this is how it happens. Got it? Yes, Khader, ardhamainda? Very good. Yes, furrow, exactly, medico girl. So it is cell furrow method in animal cells. What about plant cells? Plant cells will have cell wall, right? So plant cells lo cell wall untundi. So how is the division in plant cell? Oksari chuddam. Okay, so just imagine this is some plant cell. So plant cell basically will have cell wall, isn't it? Dantlo oka cell wall untundi, and here there is the cell membrane, right? So cell wall undi ikkada, and here the cell wall is not going to play any role in cell division. Animals lo it is cell furrow method, kani plants lo it is not cell furrow method. So here there is one very important question. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్లాంట్ సెల్స్. ఓకే, సో ప్లాంట్ సెల్స్ లో విచ్ ఈస్ ది మెయిన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ cytokinesis? So that is nothing but Golgi apparatus. So Golgi apparatus ఏదైతే ఉంటుంది, they will help in cytokinesis. Okay, plant cells లో cytokinesis ఎలా జరుగుతుంది? With the help of Golgi apparatus, basically with the help of Golgi apparatus. Okay, yes, it has cell wall, but it is not going to help. Okay, see this Golgi apparatus, they will form, okay, this Golgi apparatus, they are going to form vesicles. Golgi apparatus lo em form aitadi vesicles, there will be some vesicles. So our vesicles, just imagine cheyandi, these vesicles are formed here. Okay, so all these vesicles will form, they are forming here, and they will join together to form phragmoplast. So all the vesicles, they are joining together to form phragmoplast, right? So edaithe ikkada phragmoplast idi, this one. So all these vesicles, they are joining together. Here you can write, this is joining together and it forms phragmoplast, right? Okay, center to outward, very good, medico girl, good. So here what happens, దాని వల్ల ఇక్కడ ఒక సెల్ ప్లేట్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. హియర్ దేర్ విల్ బి వన్ సెల్ ప్లేట్ ఫార్మేషన్, రైట్? సో ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్ ఏదైతే ఫార్మ్ అయింది దాని చుట్టూ ఒక సెల్ ప్లేట్ ఫార్మ్ అవుతుంది, రైట్? లెట్ us రైట్ దట్. సో హియర్ సెల్ వాల్ కాదు, సెల్ ప్లేట్
formation takes place. So here cell plate formation take place. Middle lamella, okay, ఏదైతే middle lamella ఉంటుంది, that forms the cell plate, right? So this is the middle lamella which forms the cell plate, okay? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతుంది, సెంట్రిఫ్యూగల్ గ్రోత్ అవుతుందా అంటే ఇన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ అవుతుందా అవుట్వర్డ్ మూవ్మెంట్ అవుతుందా చెప్పండి. సెంటర్ టు అవుట్వర్డ్, is it medico girl? Middle lamella, very good, middle lamella. So here how is the movement going to be? ఏదైతే సెల్ ప్లేట్ ఇక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది, సో దిస్ వన్ ఇస్ ద సెల్ ప్లేట్. ఈ సెల్ ప్లేట్ now starts moving like this, okay? So cell plate is moving like this. Golgi apparatus, they form vesicles. Those vesicles joins to form phragmoblast, okay? Phragmoplast. ఆ ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్ తర్వాత దాని చుట్టూ ఒక సెల్ ప్లేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాట్ సెల్ ప్లేట్ is nothing but middle lamella. So a cell plate will start moving outwards. It is moving outwards like this, okay? So this cell plate is moving outwards, ante that is centrifugal growth. What type of growth? Centrifugal growth, right? So centrifugal growth anamata. Cell wall formation, ikkada oka cell wall form aitadi. Idi ila move aitundi kada, దాని వల్ల ఇక్కడ ఒక సెల్ వాల్, ఇక్కడ ఒక సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, ఓకే? సో బేసికలీ ఒక సెల్ వాల్ హియర్, ఒక సెల్ వాల్ హియర్, సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, ఓకే? గాట్ ఇట్? సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్, రైట్? As a result, two cells will be formed, isn't it? As a result of this, two cells will be formed. So this is not the cell furrow method. Cell furrow method dentlo untundi animal cells lo. Plant cells lo cell furrow method will not be there. Clear everybody? So this is how plant cells lo cytokinesis. Cytokinesis ante enti? Cell cytoplasm division, okay? So plant cells lo this is how cytoplasm division happens, right? 1 minute, oka nimisham. Yes, yes, cell plate, exactly, cell plate. Okay, okay. So cytokinesis is clear kada everybody? Cytokinesis is clear, right? Okay. So cytokinesis అయిపోయింది నాన్న మనకు. Karyokinesis is also over. Mitosis లో. Now we will see meiosis. Okay. Meiosis start చేసేద్దాం. Cell furrow method is only for plants. It is not, sorry, it is only for animals. It is not for plants. Okay. Separation of cytoplasm. Yes. Nirikshana. Very good. Plant cells lo basically remember Golgi apparatus. This is important. Golgi apparatus. It forms vesicles and phragmoplast. So cell plate form aitadi. A cell plate when it is starting the movement, centrifugal growth. Okay. So centrifugal growth ainapudu here cell wall formation takes place. Okay. So here cell wall formation takes place, right? Yes, Sunny, what do you want? Now NCERT textbook లో important point ఒకసారి చూసేద్దాం. Significance of mitosis. Okay, mitosis significance ఏంటి? NCERT reading is very very important. Are you people reading the NCERT after every chapter? Okay, so cell cycle and cell division మనం ఏదైతే కంప్లీట్ చేసుకున్నామో దాంట్లో please try to read the NCERT once. Okay, so here you see mitosis or equational division. Mitosis is also called equational division. Meiosis ni manam emantunnamo? Meiosis is called reductional division, isn't it? And usually restricted to diploid cells.
మైటోసిస్ జరగాలంటే డిప్లాయిడ్ సెల్స్ ఆర్ నెసెసరీ, నాట్ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్, రైట్? However, in some lower plants and social insects, there are some lower plants and social insects like honeybee, okay, they will divide by mitosis. Dantlo division mitosis ద్వారా జరుగుతుంది, బట్ అంటే haploid cells will divide by mitosis. లేకపోతే mostly mitosis division జరగాలంటే the cell has to be diploid. Diploid cells divide by mitosis, not haploid cells. Haploid cells lo division jarugutundi ante adi meiosis. That is not at all mitosis. Okay. Production of offspring, but sexual reproduction includes fusion of two gametes. Yes, Shubhani. Okay. Now, significance of this division in life of an organism, right? Growth of multicellular organism is due to mitosis. Multicellular organism division. See, first basic important point ఏంటంటే మియోసిస్ ద్వారా గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, అది కరెక్టే. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ జరిగిన తర్వాత మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ విల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ అండ్ దాట్ ఫార్మ్స్ అ జైగోట్. సో మనకు ఎప్పుడైతే జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది, ఆ జైగోట్ లో మళ్ళీ ఏమైతుంది, ఒక సింగిల్ సెల్. జైగోట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ సింగిల్ సెల్, isn't it? So this single cell will divide to 2, 2 cells divide to 4, okay, 4 cells divide to 8. Alage oka mass of cell, ball of cell like embryo form aitundi, isn't it? So zygote lo division ela jarugutudi, by mitosis. Ippudu gametes how they are formed, by meiosis. Gamete formation by meiosis. Kani మియోసిస్ తర్వాత ఏదైతే మనకు జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ జైగోట్ లో క్లీవేజ్ ఆర్ మైటోసిస్ జరుగుతుంది అండ్ గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ బై మైటోసిస్. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ బై మియోసిస్, బట్ జైగోట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్, దట్ ఈస్ బై మైటోసిస్. డివిజన్ ఆఫ్ ది జైగోట్ ఫర్దర్ గా గ్రోత్, దట్ ఈస్ బై మైటోసిస్. క్లియర్? సో ఇక్కడ చూడండి, వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మైటోసిస్ ఇస్ సెల్ రిపేర్. The cells of upper layer of the epidermis, cells of inner lining of gut, blood cells are being constantly replaced. So ivanni cells lo mitosis jarugutundi. Okay, plants lo mitosis ekkada jarugutadi, meristematic tissues, the apical and lateral cambium result in continuous growth of plants throughout their life. Okay, plants lo oka continuous growth untundi kada, throughout their life there will be a continuous growth in plants. Okay, so that continuous growth is because of this mitosis, meristematic tissue lo. Okay, clear everybody? Yes, single cell, very good. Shubhani, absolutely Nana. Khadar, correct. So try this question. This question is related to mitosis only, but try cheyandi. So this is NEET 2022 question. Which one of the following never occurs during mitotic division? Mitotic division appudu this will never happen. So what is the answer? Tell me. So NEET 2022 question. Try to answer this question, everybody. Come on. Shubhani, clear kada? So that was just a little left out part from mitosis which we completed. Now we will start meiosis. Simple. First you tell me the answer for this. Option 3, Jessie. Yes. Medico girl, option C. Yes. Correct, correct. So here, pairing of homologous chromosomes. Mitosis explain చేసినప్పుడు did I ever tell you that homologous chromosome pairing అనేది జరుగుతుంది? అసలు మైటోసిస్ లో హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఏంటి, ఆ పేరింగ్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఏం ఉండవు కదా. డైరెక్ట్ వీ హ్యావ్ దట్ ఇన్ మియోసిస్. This is actually there in meiosis, not in mitosis. Okay, meiosis lo we have pairing of homologous chromosome. Ippudu nenu explain chestanu asalu homologous chromosome enti, homologous chromosome pairing ela jarugutundi avanni manam nerchukuntamo. So spindle fiber attached to kinetochores of chromosomes, this happens in mitosis.
Movement of centrioles towards opposite poles, yes, this also happened in mitosis. Coiling and condensation of the chromatids, chromatids coiling, chromatid condensation kuda jarugutundi, yes, this also happens, but not this, okay. Pairing of homologous chromosome happens only in meiosis. Okay, try one more question. ఇంకొక క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి నాన్న. నీట్ 2022 క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, లాస్ట్ సెషన్ లోనే ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేపిద్దాం అనుకున్నాను, బట్ టైం వాజ్ నాట్ దేర్. Select the incorrect statement. Be careful here. It is written incorrect statement. Okay. Select the incorrect statement with reference to mitosis. Mitosis సంబంధించిన ఒక incorrect statement ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. All the chromosomes lie at the equator at metaphase. Spindle fiber attached to centromere of chromosomes. Chromosomes decondense at telophase. Splitting of centromere occurs at anaphase. So which is incorrect? Avuna Jashvita? Enduku nana ala anpinchindi? Yes. Come on, tell me the answer for this. Navya, option B. Spindle fiber attached to centromere. Very good, Navya. Spindle fiber will not attach to centromere. Directly centromere to attachment avo kada. So it is going to attach to which part of the chromosome? For example, this is the chromosome, right? These are the chromatids. So ee chromatids pakkane oka kinetophore anedi form aitadi. Okay, kinetochore is formed. To that kinetochore, spindle fiber is attached. Okay, ఆ kinetochore తో spindle fiber attach అయి ఉంటుంది, డైరెక్ట్లీ సెంట్రోమియర్ తో కాదు. వేర్ ఇస్ ది సెంట్రోమియర్? ఈ పార్ట్, సెంటర్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ ఈజ్ ది సెంట్రోమియర్. కానీ సెంట్రోమియర్ లో అటాచ్ అవ్వవు కదా, దట్ వోంట్ బి అటాచ్ టు ద సెంట్రోమియర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు అటాచ్ టు ది సెంట్రోమియర్, దిస్ వన్. సో సెంట్రోమియర్ ఈజ్ హియర్. Spindle fibers always attached to the kinetophore, not the centromere. Okay. Yes, Navya was the first one to answer this. Okay. Once you see this question, this is very, very important. Chala important question. Idi enduku anta important ante, these are numerical based questions. Okay. So cell cycle, cell division, cell cycle chapter manam malli revise chesinappudu I'll make you practice some PYQs. Our PYQs lo we have some numerical based questions. Okay, mitosis lo you will get some numerical based questions. So the fruit fly has 8 chromosomes, which is 2n in each cell. During interphase of mitosis, if number of chromosomes at G1 phase is 8, ante question is G1 phase lo 8 number of chromosomes. What would be the number of chromosomes after S phase? Okay, so G1, S, G2 phase. So S phase tarvata, after S phase, what will be the number of chromosomes? Okay, so 32, 8, 16, 4. This was NEET 2021 question. Not only in NEET 2021, but chala sarlu ee question adugutunnaru. Okay, so cheppandi. Okay, Jashvita. ఓజీ రివ్యూస్ తర్వాత నాన్న ఫస్ట్ బయాలజీ రివ్యూస్ చేద్దాం ఇక్కడ. జెస్సీ ఆప్షన్ బి, జెస్సీ సేయింగ్ ఆప్షన్ బి 8, ఇస్ ఇట్? భువనేశ్వరి, ఖాదర్, నిరక్షణ అండ్ మెడికో గర్ల్, శుభాని, ఎస్, అన్షు, అందరూ ఆప్షన్ బి చెప్తున్నారు. సో వై ఆప్షన్ బి? బికాస్ here what happens, chromosomes, S phase lo also we will have 8 chromosomes, because chromatids will double, not the chromosomes, isn't it? S phase lo suppose this is one chromosome, din doubling aitundi, ila doubling aitundi. Okay, this is doubling of chromatid. Idi oka chromatid, idi inkoka chromatid, isn't it? So this long thing, this is one chromatid. Ikkada chudandi, this is one chromatid, isn't it? So ee chromatid double aitundi, kani chromosome double avatle. Still it is a single chromosome only. Okay, this one is still it is one single chromosome. Why it is a single chromosome? Because it is attached to the same centromere. Ade centromere ki attach ayi untundi. It is attached to the same centromere kabatti this entire thing is still one chromosome only. Aithe
క్రోమోజోమ్ డబుల్ అవ్వట్లే, ఓన్లీ క్రోమాటిడ్ డబుల్ అవుతుంది. అంటే G1 ఫేజ్ లో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, సింగిల్ క్రోమాటిడ్. S ఫేజ్ లో ఏమైంది, ఆ క్రోమాటిడ్ డబుల్ అవ్వడం, అది జస్ట్ క్రోమాటిడ్ డూప్లికేట్ అవ్వడం, డబుల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ క్రోమోజోమ్ ఇక్కడ కూడా ఒకటే క్రోమోజోమ్, ఎస్ ఫేజ్ లో కూడా ఒకటే క్రోమోజోమ్, క్రోమోజోమ్ నంబర్ విల్ నాట్ చేంజ్. అయితే G1 ఫేజ్ లో how much ever chromosomes are there, that number of chromosomes will be there in S phase also, but chromatids will be doubling. Okay, chromatids will double. Chromosome ఒకవేళ ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ అడగకున్నా, ఇఫ్ దే ఆస్క్ క్రోమాటిడ్ అలా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు నీట్ ఎగ్జామ్ లోనే. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ క్రోమాటిడ్, దెన్ యూ కెన్ సే ద డబుల్ నంబర్. G1 లో ఏదైతే నంబర్ ఉంటుంది దానికంటే డబుల్ నంబర్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎస్ ఫేజ్. ఓకే నానా? ఎస్ శుభాని, ఎస్ ఫేజ్ లో ఓన్లీ రెప్లికేట్ ద డిఎన్ఏ కంటెంట్. వెరీ గుడ్. సో డిఎన్ఏ కంటెంట్ సి. ఓకే, సో 23 క్రోమాటిడ్స్ is 1C. So double అయితే that becomes 2C. But DNA content increase అవుతుంది, but chromosomes will be as it is only. Okay. సో ఇవన్నీ మీకు క్లారిటీ కావాలంటే ప్రీవియస్ సెషన్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, పార్ట్ టూ యూ నీడ్ టు సీ, దట్ వాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మియోసిస్ పార్ట్. ఒక్క నిమిషం. Okay, so meiosis, just see here. Okay, not this. One minute. Not this or this one. Let us first see. We all started with interphase, na? So interphase lo we have G1, S and G2. So G1 lo emaitundi? G1 phase, if you see, most of the cell organelles will duplicate. Basically G1 phase lo cell organelles duplicate avadam. S phase లో DNA replicates, very very important. S phase లో DNA replicates, centrioles also replicate, histone protein synthesis కూడా S phase లోనే జరుగుతుంది. G2 phase లో most proteins are made. G2 phase లో, this was one question, once it was a question, neat question ఇది, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ PYQ ఇది. ఏంటంటే హిస్టోన్ కూడా ఒక ప్రోటీన్, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్స్ సింథసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? G2 ఫేజ్ లో. మోస్ట్లీ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ G2 ఫేజ్ ఎక్సెప్ట్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్. హిస్టోన్ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ హిస్టోన్ ప్రోటీన్ యాక్చువల్లీ ఎస్ ఫేజ్ లోనే సింథసిస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. హిస్టోన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎస్ ఫేజ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెల్ గ్రోత్ అండ్ DNA duplication. Yes, Jessie. Hi Harish. Okay, so next one, meiosis oka reductional division lekapothe equational division, idi cheppandi naku. Meiosis, if you see, is it a reductional division or meiosis? Okay, coming back to meiosis, please don't be confused with mitosis and meiosis. Mitosis ఏ మనకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. మైటోసిస్ సరిగా నేర్చుకోండి. మియోసిస్ లో మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే జస్ట్ కంపారిటివ్ స్టడీ. ప్రోఫేజ్ 1 లో ఏమేమి జరుగుతుంది, హౌ ఇస్ మియోసిస్ ఈక్వల్ టు మైటోసిస్, అంటే డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, సిమిలారిటీస్ ఏంటి, అవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో మియోసిస్ ఇస్ వన్ reductional division. It is not a equational division. Mitosis was equational division. Remember, mitosis ఏదైతే ఉంటుంది ఆ మైటోసిస్ వచ్చేసి ఈక్వేషనల్ డివిజన్, కానీ మియోసిస్ ఇస్ రిడక్షనల్. వెరీ గుడ్ హృదయ, శుభాని, నవ్య, ఎస్, జెస్సీ, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్, రిడక్షనల్ డివిజన్. సో బేసికలీ దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది, 2n ఏదైతే ఉంటుంది that will be divided into 4 cells, 4 daughter cells, and all these are haploid. Okay, ante meiosis dwara haploid cells are formed, ante gametes are formed. Okay, human body lo meiosis takes place in gametes only. So meiosis is taking place in gametes only, dentlo human body lo, right? And human body lo migita anni
సెల్ గ్రోత్ ఏదైతే జరుగుతుంది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మైటోసిస్. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫీమేల్స్, హ్యూమన్ ఫీమేల్లో ఓవమ్ ఆర్ ఎగ్ ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుంది ఇన్ ద ఓవరీ, ఓకే, సో దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మియోసిస్. అలాగే మేల్స్ లో టెస్టిస్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ద స్పర్మ్స్, సో స్పర్మ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ బై మియోసిస్, ఎందుకంటే స్పర్మ్ ఇస్ ద గ్యామెట్, రైట్, మేల్ గ్యామెట్, ఓకే. Meiosis involve pairing of homologous chromosome. Exactly. I'll come to that point, Shubhani. So main difference between meiosis, mitosis, and one of the most important differences, as Shubhani said, okay, so involve pairing of homologous chromosomes. Homologous chromosome pairing anedi ikkada jarugutundi, okay. చెప్తాను నాన్న, జస్విత డోంట్ వరీ, నేను చెప్తాను, essay 1 కి టైం ఉంది. I will not leave you people, don't worry, okay. So what are the steps? Here if you see G1, then S phase, then G2. DNA replication ekkada jarugutundi? Ee question is asked many times, okay. This is one important PYQ, very important PYQ. So DNA replication ekkada jarugutundi ante DNA replication happens in S phase, right? So S phase tarvata G2, G2 tarvata meiosis 1, interkinesis, then last lo meiosis 2. అంటే సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్, క్యారియోకైనెసిస్, సైటోకైనెసిస్ 2 times జరుగుతుంది, కానీ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ 1 time మాత్రమే జరుగుతుంది. దిస్ వాజ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఓన్లీ 1 time, అది కూడా ఎస్ ఫేజ్ లో, ఓకే. మియోసిస్ అంటే 2 times సెల్ డివిజన్, క్యారియోకైనెసిస్, సైటోకైనెసిస్, అది 2 times జరుగుతుంది మియోసిస్ లో, మియోసిస్ 1 అండ్ మియోసిస్ 2, రైట్. మ్యామ్ సిబిటి అండ్ 2 shifts అంటున్నారు కదా మ్యామ్, చూద్దాం నాన్న. జీసస్ మెసేజెస్ విల్ సీ దట్, నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను, కానీ ఫస్ట్ లెట్ us see what is exactly happening in meiosis, okay. So dan kosam we will draw one cell cycle diagram again, okay. So here if you see idi enti, this is the meiosis part, like meiosis 1, meiosis 2. So first G1 will take place, then S phase will take place, then you have G2 phase tarvata, okay. So here what happens, దీన్ని మనం మళ్ళీ 2 parts లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. which one? This M1 and M2, whatever I am going to show you now, this can be divided into 2 parts. This can be divided into 2 parts, okay. So this is M1 and this one is M2, okay na, M1 and M2, right. సో మళ్ళీ M1 అండ్ M2 లో ఏమైతుంది? M1 అండ్ M2 లో మనం చూస్తే కనుక దిస్ ఈజ్ క్యారియోకైనెసిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ సైటోకైనెసిస్. సో హియర్ క్యారియోకైనెసిస్, సైటోకైనెసిస్ జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ M1. M2 లో ఏమైతుంది? మియోసిస్ 2 లో అగైన్ యు హ్యావ్ హియర్, ఇది క్యారియోకైనెసిస్, దిస్ పార్ట్ ఇస్ karyokinesis and this part is cytokinesis. So karyokinesis, cytokinesis, yes everybody, karyokinesis, cytokinesis, how many times it's happening? And DNA replication ekkada jarugutadi? Only S phase lo matrame DNA replication happens, okay. So DNA replication will happen 1 time, clear, only 1 time. Kani cytokinesis, karyokinesis, that's happening 2 times, one in meiosis 1 and once in meiosis 2. Meiosis 1 tarvata, okay, here what happens, just after meiosis 1 2 cells are formed. Meiosis 1 tarvata 2 cells are formed, and here meiosis 2 tarvata finally 4 daughter cells will be formed. So this is the summary for meiosis. Basically meiosis lo jarigedi idi, okay. So G2 tarvata, see G1, S, G2, S లో జరిగేది DNA replication. What is happening in S phase? DNA replication. తర్వాత 2 times karyokinesis, cytokinesis, again cytokinesis, karyokinesis, cytokinesis, అంటే meiosis 1, meiosis 2.
isn't it? So it's happening 2 times. Got it? So in meiosis, we can write like this. This is, these are the lines from NCERT, direct lines from NCERT. In meiosis, okay, basically what happens, one time DNA replication happens. Meiosis lo one time DNA replication, okay, and then here followed by 2 cycles of, this is followed by 2 cycles of karyo and cytokinesis. Okay, 2 cycles of karyo and cytokinesis. Got it, everybody? So this is directly from the NCERT. Meiosis lo jarigedi enti, one DNA replication. DNA replication once only it is happening, that too in the S phase, followed by 2 cycles of karyokinesis and cytokinesis. Okay, 2 cycles of karyokinesis and cytokinesis. Yes, this is something to be remembered. Very, 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 very important. Okay, this one. This point is important. Meiosis lo DNA replication ఒకటేసారి జరుగుతుంది, not 2 times. But what happens to this one, karyokinesis, cytokinesis, that happens 2 times. DNA replication 1 time. I'll show you the NCERT paragraph also. Okay. Yes, Sonu. Okay, Shravan, did you understand? So ఇప్పుడు చూద్దాం meiosis 1. First let us discuss about meiosis 1. Okay, 1 minute. Okay, నిమిషం. So here meiosis 1, if you see how many stages are there in meiosis 1? Meiosis 1, so meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 lo we have how many stages? Prophase 1, ఒకటేమో prophase 1, తర్వాత metaphase. See, PMAT గుర్తుంది కదా, PMAT, prophase, metaphase, anaphase, telophase. So prophase 1, and then we have metaphase 1, sorry, 1, not 2. Metaphase 1, metaphase tarvata anaphase. Okay, anaphase 1, and last lo telophase 1, right? So telophase 1. Prophase 1 లో ఏం జరుగుతుంది అది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సో prophase 1, what happens in the prophase 1? Prophase 1 లో జరిగేది ఏంటంటే, okay, prophase 1 లో organelles will disappear and nuclear membrane also disappears, right? Nuclear membranes are also disappearing. Cell organelles will disappear. Cell organelles disappear avadam. తర్వాత న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ కూడా డిజాపియర్ అవడం. ఓకే, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ డిజాపియరింగ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద chromosomes? హియర్ ఒక chromosome, ఓకే, అండ్ దెన్ సి, if you see one chromosome, this one and this one, these two are sister chromatids, right? Non-sister chromatids ante suppose pakkane inkoka chromosome undi anukondi, here you have one more chromosome, right? So ee chromosome lo ee chromatid and this chromatid, they are non-sister chromatids. Chromatids of two different chromosomes, they are non-sister chromatids. Kani okko chromosome lo, suppose this is one chromosome, ee okko chromosome lo whatever chromatids are there, they are sister chromatids. So are you getting the point between sister chromatids and non-sister chromatids, right? Sister, yes, longest phase of mitosis, very good Sunanda, it is the longest phase of yeah, mitosis kaadu nana. Next, so this is what is happening in prophase 1. Okay, so homologous pair, ide homologous pair form avadam. So two different chromosomes, they are coming together, so that is one homologous pair. ఈ హోమోలోగస్ పేరింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది, దిస్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ మైటోసిస్. మియోసిస్ లో మాత్రమే పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ happens. Pairing of homologous chromosome takes place. దేంట్లో
meiosis, meiosis lo, mitosis lo it is not there. This step is not there. Okay. Hridaya, ma'am, prophase 1 of meiosis is more complex than prophase of mitosis. Exactly. So prophase 1 of meiosis నేను explain చేస్తాను, separate గా నేను explain చేస్తాను last లో. So be with me till the end of the video. ఫస్ట్ అయితే మనం చూద్దాం బేసికలీ ప్రోఫేజ్ 1, మెటాఫేజ్ 1, అనాఫేజ్ 1 దీంట్లో స్టేజెస్ ఏమేమి జరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దెన్ వీ విల్ సీ సమ్ కంపారిజన్స్. ఓకే, ఆ కంపారిజన్స్ చూసిన తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ప్రోఫేజ్ 1 లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మియోసిస్ 1 లో ఏదైతే ప్రోఫేజ్ 1 ఉంటుంది ఆ ప్రోఫేజ్ 1 లో ఏం జరుగుతుంది సెపరేట్ గా లాస్ట్ లో చెప్తాను. అండ్ దిస్ ఇస్ ma'am, I hate prophase. Okay, so Hridaya, you should not hate prophase. Let's start loving prophase, because let me tell you why you should love prophase. Because you have PYQs from here. Okay, NEET PYQ hotspot. This is one hotspot, prophase 1. They are going to ask many questions from prophase 1. Then konni questions meeku chupistanu kuda, NEET 2024 questions. So directly prophase 1 nunchi they have asked so many questions. Okay, so this is very very important, chala important. Yes, Vamshi. Next, so this is what is happening in prophase. Metaphase 2 లో ఏమైతుంది అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మెటాఫేజ్ 2, యు నో, మెటాఫేజ్ 2 లో ఈ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ విల్ స్టార్ట్ లైక్ అలైన్మెంట్ ఆన్ ది మెటాఫేజిక్ ప్లేట్. మెటాఫేజిక్ ప్లేట్ మీద homologous chromosomes are aligned, okay, on the metaphasic plate, and spindle fibers will be there here. Spindle fiber formation, okay, aster formation avani gurtundi kada. So metaphasic plate మీద ఇలా ఒక అరేంజ్మెంట్ అనేది మెటాఫేజ్ 1 లో జరుగుతుంది. క్లియర్, హోమోలోగస్ పేర్స్ ది. కానీ అక్కడ ఏం జరిగింది మనకు మైటోసిస్ లో we did not have homologous pairs. ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ విత్ డబుల్ క్రోమాటిడ్స్ అది అరేంజ్ అయింది కదా మెటాఫేజిక్ ప్లేట్ మీద. మైటోసిస్, డూ యూ రిమెంబర్ మైటోసిస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో మైటోసిస్ లో జరిగేది ఏంటంటే మెటాఫేజిక్ ప్లేట్ ఏదైతే ఈక్వేటోరియల్ ప్లేట్ లాగా ఉంటుంది దాని మీద డైరెక్ట్ క్రోమోజోమ్ విత్ డబుల్డ్ క్రోమాటిడ్స్. క్రోమాటిడ్ నంబర్ వాజ్ డబుల్డ్ బట్ క్రోమోజోమ్ వాజ్ సింగిల్ ఓన్లీ. సో అది అరేంజ్మెంట్ జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మియోసిస్ లో హోమోలోగస్ పేర్స్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ హోమోలోగస్ పేర్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ద మెటాఫేజిక్ ప్లేట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? దట్ ఈస్ ద difference. Okay, next one. So here I'll just give you a comparison between mitosis and meiosis 1. First let us discuss that mitosis and meiosis 1. Okay, ఇలా కంపేర్ చేసి మీరు నేర్చుకుంటే మీకు MCQs కి యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. సో వన్ ఇస్ మైటోసిస్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ meiosis 1, because meiosis has got two stages, meiosis 1 and meiosis 2, isn't it? So meiosis 1 and mitosis మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? let us see that. So mitosis లో prophase, first let me write here prophase. Then here we have prophase 1, isn't it? Prophase 1. Ikkademo metaphase, and then here we have last lo anaphase, right? Ikkada metaphase 1 and anaphase 1. So these are the stages of meiosis 1, right? Meiosis 1, మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ 1 ఇప్పుడు మనం కంపారిజన్ చేసుకోవాలి. సిమిలారిటీస్ ఏంటి అండ్ దర్ ఈస్ వన్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో, ఆ డిఫరెన్స్ కూడా చూద్దాం. ఇట్లా కంపేర్ చేసి నేర్చుకుంటే మీకు PYQs కి అంటే MCQs కి యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, లాస్ట్ లో ప్రోఫేజ్ 1 లో వాట్ ఆల్ ఆర్ ద చేంజెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ ఫస్ట్ లెట్స్ సీ దిస్ వన్ కంపారిజన్. ఓకే, వాట్స్ ద డిస్కషన్ గోయింగ్ ఆన్? yes, you have to love prophase 1. there is no other go. Okay, no option left out for you. I don't love prophase 1 ante it will not work out. You have to love prophase 1.
prophase 1 and separate ga explain chestanu. Many of you saying na I don't love prophase 1. Okay, so here what happens in prophase? Mitosis lo prophase edaithe untundi, this is the nuclear membrane which is going to disappear, and these are the chromosome condensation. Chromosome condensation, decondensation గుర్తుంది కదా. ఓకే, సో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ విల్ డిసపియర్. దేంట్లో? ప్రోఫేజ్. మైటాసిస్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ప్రోఫేజ్ ఉంది కదా, ఆ ప్రోఫేజ్ లో ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ డిసపియరింగ్. when nuclear membrane will disappear, then what happens? You see here. But here what happens? Prophase 1 of meiosis lo akkada kuda nuclear membrane disappear aitundi, kani here we have homologous pairing. Okay, homologous pairing anedi prophase 1 lo pairing of homologous chromosome, that is the main difference here. Meiosis 1 prophase 1 lo em jarugutadi ante pairing of homologous chromosomes. Homologous chromosomes, right? Pairing of homologous chromosomes jarigedi ekkada? Prophase 1 of meiosis 1. But here there is no such pairing. Mitosis lo prophase edaithe untundi, we did not see any pairing kada. Directly just chromatin material detangle avadam and chromosome visible avadam ante. Okay, metaphase lo em jarugutadi? See, metaphase lo these chromosomes will be arranged on the metaphasic plate. Metaphasic plate meeda chromosome arrangement anedi jaragadam. Dentlo metaphase lo mitosis gurinchi cheptunnanu ippudu. Okay, and here we have spindle fiber formation. Okay, spindle fiber itla centrioles and aster formation gurtundi kada, aster and microtubules plus centrosome is aster, right? So spindle fiber form aitundi, kani how is the spindle fiber formation here in metaphase 1? So difference enti? What is the difference? See, this is the cell. Here what happens? Homologous pair of chromosomes. So homologous pair of chromosomes will be arranged on the metaphasic plate. They will be arranged on the metaphasic plate. This is the main difference. అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే, సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ది మెటాఫేజిక్ ప్లేట్. క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ సింగిల్ బట్ క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ డబుల్డ్, అంతే కదా. సో ఇనిషియలీ ఇట్ వాజ్ సింగిల్ క్రోమోజోమ్. సో ఆ క్రోమోజోమ్ లో డబులింగ్ జరిగింది, chromatids double అయింది, but chromosome is not doubled. Okay, chromosome is not double, so still this is a single chromosome only. So single chromosome itla metaphasic plate meeda align avadam. Ikkada em jarugutundi? Homologous pairing of chromosomes edaithe jarigindi, aa homologous pairing of chromosomes, they are arranged on the metaphasic plate. Here they are arranged on the metaphasic plate. Okay, equatorial plate, bivalent chromosomes. Yes, medico girl, you are right. Okay, so you can see here, let me draw the spindle fibers, right? So these are the spindle fibers. Spindle fibers ki ilane attach aitundi, of course with the kinetophore, not with the centromere. It is attached with the kinetophore, right? Opposite poles of spindle. Yes, correct. నెక్స్ట్ చూద్దాం anaphase లో ఏమైతుంది నాన్న. anaphase లో what happens? If you see in the anaphase, in mitosis, splitting of chromosomes takes place. Okay, a single chromosome with a doubled chromatid మధ్యలో split అవుతుంది. So this is one chromosome. Okay, with this is ఇది ఒక chromatid, ఇది ఒక chromatid. So ఆ chromatid మధ్యలో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా, here there will be splitting. Do you remember? So splitting ద్వారా ఏమైతుంది? One pair of chromosome అంటే split అయిన తర్వాత this is moving upward and other one will move downward. This is what happened in mitosis, anaphase of mitosis. Okay, ఇలా జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది నాన్న? ఇక్కడ కూడా chromosomes separate అవుతుంది, but not splitting of chromosomes. Very very important point here. Here chromosomes will not split, that you have to remember. Ante
దిస్ ఈస్ వన్ క్రోమోజోమ్ నా, ఈ క్రోమోజోమ్ మధ్యలో ఇట్లా స్ప్లిట్ అనేది జరగవు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఈ హోమోలోగస్ పేరింగ్ ఏదైతే జరిగింది, ఆ హోమోలోగస్ పేరింగ్ తర్వాత దే ఆర్ గెటింగ్ సెపరేటెడ్, అంతే, దే ఆర్ గెటింగ్ సెపరేటెడ్. లెట్స్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ సీ హియర్. ఓకే, ఐ డ్రా హియర్. See, suppose this is anaphase, right? So anaphase లో ఏమైతుంది అంటే one chromosome will be going upward and the other one it is coming downward, అంతే. అంటే క్రోమోజోమ్ లో ఎట్లాంటి స్ప్లిట్టింగ్ అనేది లేవు, నో స్ప్లిట్టింగ్, నో క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్టింగ్. దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, నో క్రోమోజోమ్ splitting, no chromosome splitting in anaphase 1 of meiosis 1. meiosis 1 లో ఏదైతే anaphase 1 ఉంటుంది దాంట్లో క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరగవు. బట్ మైటాసిస్ లో ఏదైతే anaphase ఉంటుంది, మైటాసిస్ లో వాట్ ఎవర్ anaphase we have, దాంట్లో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Ma'am, chromosomes separate but chromatids remain same. Yes, medico girl. Here chromosomes, pairing of chromosomes separate aindi, but splitting of chromosome is not happening. But here splitting of chromosome happened. This you have to remember. Okay. Fine. Next one you see here. Chromosome numbers okasari chuddam. Okay. So total how many chromosomes here number and akkada how many chromosome numbers cheppandi. So here we have 46 chromosomes, right? 46 chromosomes, but here it will be 92 chromosomes na, split ayin tarvata it is becoming 92, isn't it? Initially it was 46, then split ayin tarvata 92 aitundi, right? So I can write it this way. Let me write it, you will understand. So at the end of meiosis 1, once meiosis 1 is completed, so meiosis 2 manam inka start cheyale, just meiosis 1 we have to see. After meiosis 1 what happens? The two cells formed, whatever the two cells are formed, meiosis 1 tarvata two cells kuda ikkada form aitadi kada, isn't it? So anaphase tarvata telophase. Telophase lo there are two cells, two nucleus formed actually, isn't it? Two nucleus will give rise to two daughter cells. Telophase lo ade jarugutundi kada. So here if you see the two cells which are formed, my question is what's the chromosome number? What's the chromosome number? This can be one p by q. This can be one p by q. Okay. So tell me, at the end of meiosis 1 అయిపోయినాక the two cells which are formed, telophase tarvata we will get two daughter cells, right? So after that what's the chromosome number? What's the chromosome number? Ma'am, in mitosis constant chromosomes. Yes, mitosis lo constant chromosome, కానీ స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది కదా, క్రోమాటిడ్స్ స్ప్లిట్ అయిపోతుంది, అప్పుడు మళ్ళీ డబుల్ అవుతుంది. కానీ వన్స్ ఇట్ ఈస్ going into two different cells, again the number remains same. Yes. What's the chromosome number? Tell me. So initially if you see the cells, so cytokinesis jaragale kani haploid ayindi kada, cells they have become haploid because the division, separation of chromosomes have taken place, right? So chromosome number ఏదైతే ఉంటుంది that is becoming half. Chromosome number is becoming half. అంటే reduction of chromosomes. This we are calling it as reduction of chromosome. Okay. And reductional division. ఇది ఏంటంటే reductional division. Right? Reductional division. So now you tell me content of DNA enta untadi nana? Content C content of DNA. Nirakshana 23. Yes, 23 correct. So here we have 23 ga separate aitundi. Okay. So two cells will be formed na. This will have 23 chromosome. This cell will have 23 chromosome. So this is reductional division.
right? Reductional division. So what about the content C? 1C or 2C? What is 1C and what is 2C? 4 haploid cells. We are still at meiosis 1. Okay, we are still at meiosis 1. Anduke 2 haploid cells will be formed. Tarvata we will see 4 haploid cells at the end of meiosis 2. Meiosis 2 అయిపోయినాక we will have 4 haploid cells, but now we have 2 haploid cells here. Very good, Jesse. It will have 2C. Okay, DNA content is 2C. It is not 1C. 1C ante enti? If you see haploid 23, if I say, like, I can write it like this. One set of 23 chromatid, okay, is considered as 1C. And a haploid part. So haploid part is 1C. But here we have 23 chromosomes, not the haploid one, right? Splitting jaragale kada chromosome madhyalo. Just homologous pair separate ayindi. So anduke 2C is the DNA content, right? Next one. Clear everybody. Any doubt in this? See, it's very simple. Meiosis 1 tarvata న్యూక్లియర్ డివిజన్ అయితే జరిగింది కదా, 23 క్రోమోజోమ్ గా అది స్ప్లిట్ అయింది అంతే. 46 divided into 23. But how many chromatids? 46 chromatids only na. Chromatids are 46 only. Chromatids అయితే డివైడ్ అవ్వలేదు. మైటోసిస్ లో ఏమైతుందండి, క్రోమాటిడ్ స్ప్లిట్ అవుతుంది మైటోసిస్ లో. బట్ హియర్ మియోసిస్ లో క్రోమాటిడ్ స్ప్లిట్ అవ్వట్లే, జస్ట్ హోమోలోగస్ పేర్ సెపరేట్ అవుతుంది. సో 23 chromosomes, but chromatids will be 46 chromatids only. అందుకే the DNA content is 2C. DNA content is 2C. ఓకే, మియోసిస్ 2 అండ్ మైటోసిస్ ఇప్పుడు చూడాలి నాన్న. మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ 2. మైటోసిస్ అలాగే meiosis 2. ఇందాకే we saw the comparison between meiosis 1 and mitosis, isn't it? Meiosis 1 and mitosis, mitosis and meiosis 1 మధ్యలో కంపారిజన్ చూసాము. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మైటోసిస్ ఇంకా మియోసిస్ 2 మధ్యలో వాట్ ఈస్ ద సిమిలారిటీ, మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ 1 మధ్యలో వాట్ ఈస్ ద సిమిలారిటీ. లెట్ us discuss that. క్లియర్ మ్యామ్? సెల్ ఆర్గనెల్స్ దేంట్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి? ప్రోఫేజ్ ఇన్ మైటోసిస్. ఎస్ ప్రిన్సీ, సెల్ ఆర్గనెల్ డిజపియర్ అవ్వడం, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డిజపియర్ అవ్వడం, ఓకే, అవన్నీ స్టార్టింగ్ లోనే జరుగుతుంది కదా. Let us see what happens in the prophase of, okay, prophase of mitosis అయితే by this time you must be very perfect in that. So metaphase and anaphase లో ఏం జరుగుతుంది. అలాగే here we have prophase 2. This is prophase 2. Here we have metaphase 2. అలాగే ఇక్కడ anaphase 2. Okay, changes చూద్దాం. What are the changes here? So this is the cell. ఈ సెల్ లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుంది, సో కండెన్సేషన్ అవ్వడం అంటే విజిబిలిటీ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ హియర్. హియర్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి విజిబిలిటీ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్, బట్ నౌ వీ హ్యావ్ 2 cells na, 2 daughter cells. Yes or no? So 2 daughter cells, from where we got 2 daughter cells? So 2 daughter cells by meiosis 1. మియోసిస్ 1 ద్వారా 2 డాటర్ సెల్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది మనకు, ఆ 2 డాటర్ సెల్స్ లో మళ్ళీ ఇప్పుడు డివిజన్ జరుగుతుంది మియోసిస్ 2 లో. మియోసిస్ 2 లో ఈ 2 డాటర్ సెల్స్ లో డివిజన్ అనేది జరగడం. బట్ వీ విల్ సీ ఓన్లీ ఫర్ వన్ సెల్ డివిజన్ నేను మీకు చూపిస్తాను. సో సిమిలర్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ది అనదర్ డాటర్ సెల్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. మెటాఫేజ్ లో అగైన్ దీస్ chromosomes with double chromatids will be arranged with spindle fiber.
So spindle fiber help తో it is arranged here. Here also it's same only. Okay, metaphase 1 also if you see it is same. Metaphase 1 లో ఏమైతుంది, మళ్ళీ you will have the chromosome like this and that is attached by spindle fiber. Okay, homologous pairing అనేది ఇక్కడ మనకు ఏమి ఉండవు because mitosis and meiosis 2 okay are same. Meiosis 2 is exactly same as mitosis. Cell cycle division లో part 2 if you listen you will understand mitosis. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మైటోసిస్ లో మనకు ఏమేమి జరుగుతుంది, ఇక్కడ మియోసిస్ 2 లో కూడా అదే జరుగుతుంది. మియోసిస్ 1 ఓన్లీ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్. మియోసిస్ 1 అండ్ మియోసిస్ 1 లో మేజర్ గా ప్రోఫేజ్ 1 నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆ ప్రోఫేజ్ 1 ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటి కూడా నేను చెప్తాను. దెర్ ఈస్ వన్ డిఫరెన్స్. లెట్ us see that similarities first. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ సేమ్ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ 2 ఇట్ ఈస్ almost same with one difference. That difference I'll be telling you. Can anybody tell me that difference? What is the only difference between mitosis and meiosis 1? Because mitosis and meiosis 1 they are same I am saying. Kani there is one difference. So what is that difference? You should tell me. Okay. So what happens in anaphase? Anaphase lo chudandi ikkada. Anaphase you have like splitting jarugutundi kada. This is how the splitting happens. So 46 chromosome splitting anamata. 46 chromosome splitting aithe emaitundi. So 46 will go to each daughter cell. Total 92 form aitadi appudu. Kani telophase lo next phase lo aa 92 edaithe chromatids form aitadi kada, that will be distributed as 46. అదే కదా మనం నేర్చుకున్నాము స్టార్టింగ్ లైక్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ దిస్ సెషన్. క్లియర్? ఇప్పుడు మియోసిస్ 2 లో చూద్దాం వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అనాఫేజ్ 2 ఆఫ్ మియోసిస్ 2. ఓకే, సో మియోసిస్ 2 లో ఇక్కడ చూడండి, హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సేమ్ థింగ్. సో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద క్రోమాటిడ్స్, బట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, యు నో 23 division. 1C content. Here we have 1C content. Okay, 23. Endukante initially there were 46 chromosome total 46 chromosome unte kada manaku, 46 getting divided. So 23 avadam, 46 when it is getting divided it is becoming 23. But here what happened, mitosis lo 46 chromosome splitting ain tarvata chromatids were doubled chromatid unte kanaka it is equally divided 46. But here this is not the thing, 23 ga divide aitundi. Okay, here 92 is divided into 46, but ikkada 46 is divided into 23. That is the only difference between mitosis and meiosis 2. Otherwise they are same. Mitosis and meiosis 2 same. Difference enti this one. Okay, yes, haploid. Here we will have haploid. Okay, haploid content. So 23 plus 23 single chromosome anedi meiosis 2 tarvata 2 cells edaithe form aitundi, they are having single chromatid. Okay, they are having single chromatid, haploid cells, single chromatid. Got it? Yes, everybody. So 1C content, this also you have to remember. DNA content is 1C here. DNA content enta nana manaku ikkada 1C. Devara, why you are spamming like this? Do you want the management to block you? Yes, Devara, stop that. Look here, difference అర్థమైందా? స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. స్ప్లిట్టింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. మియోసిస్ 1 లో స్ప్లిట్టింగ్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్. మియోసిస్ 1 లో స్ప్లిట్టింగ్ వాజ్ నాట్ దేర్. హోమోలోగస్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ దే గాట్ సెపరేటెడ్ అంతే. బట్ మియోసిస్ 2 లో దేర్ విల్ బి స్ప్లిట్టింగ్. ఆల్రెడీ మనకు వీ హ్యావ్ 46 క్రోమోజోమ్ టోటల్, అది 23 లో డివైడ్ అవుతుంది. సో దే హ్యావ్ సింగిల్ క్రోమాటిడ్. ఓకే, హ్యాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఇక్కడ.
అందుకే 1C, DNA కంటెంట్ ఇస్ 1C. బట్ మైటాసిస్ లో ఏం జరిగింది, క్రోమాటిడ్ డబుల్ అయింది, తర్వాత సెపరేట్ అయింది, ఇజంట్ ఇట్? సో క్రోమాటిడ్ ఏదైతే డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్ అయింది, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ సెపరేటెడ్, ఇట్స్ రిమైనింగ్ సేమ్ 46. దిస్ షుడ్ బి క్లియర్. ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇది ఇక్కడ ద న్యూ థింగ్, ద న్యూ పార్ట్ హియర్ ఇస్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. టోటల్ 46 chromosomes, దే ఆర్ స్ప్లిటింగ్, అండ్ ఇక్కడ హెప్లాయిడ్ కంటెంట్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. డాటర్ సెల్స్ విల్ హ్యావ్ హెప్లాయిడ్ కంటెంట్. ఎస్, మెడికో గర్ల్ మిస్టీరియస్. ఎస్, శుభాని అండర్స్టూడ్? వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ mitosis and meiosis. See, you can remember like this. Mitosis ఏదైతే ఉంటుంది, mitosis starts with 46 chromosome, but meiosis starts with 26 chromosome. Okay, meiosis starts with 23 chromosome only. Mitosis starts with 46 chromosome. Meiosis starting with 23 chromosome. That is the difference. Clear? See, the same thing happens for this cell also. Na? Only for one cell I explained you. Again for this cell also the same thing will happen, and 2 different daughter cells will be forming. So at the end we have total 4 daughter cells. ఇది ఒక డాటర్ సెల్, ఇది ఒకటి, దిస్ అండ్ దిస్. టోటల్ 4 డాటర్ సెల్స్ విల్ బి ఫార్మ్, బికాస్ 2 cells లో ఆల్రెడీ మియోసిస్ 1 లో 2 డాటర్ సెల్స్ ఏదైతే ఫార్మ్ అయింది, ఆ 2 డాటర్ సెల్స్ లో మళ్ళీ డివిజన్ జరుగుతుంది. ఎస్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎండ్ లో వీ హ్యావ్ 4 డాటర్ సెల్స్ విత్ సింగిల్ క్రోమాటిడ్, రైట్? అండ్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ గ్యామెట్స్. ఇవే నా గ్యామెట్స్. సి, సింగిల్ క్రోమాటిడ్ హెప్లాయిడ్ కండిషన్ హ్యూమన్ సెల్స్ లో అయితే ఇవి గ్యామెట్స్ లోనే జరుగుతుంది, గ్యామెట్ ఫార్మేషన్. ఓకే, MCQs అడగాల? ఎస్, వెయిట్ ఐల్ ఆస్క్ యూ. లెట్ us see the significance of meiosis. మియోసిస్ సిగ్నిఫికెన్స్ తర్వాత నేను ప్రోఫేస్ 1 కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. ప్రోఫేస్ 1 I need to explain. Wait. Significance of meiosis. Where is that? See here, significance of meiosis lo, meiosis basically enti, meiosis sexual reproduction lo, okay, fusion of 2 gametes ekkadaithe jarugutundi, each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes fusion. Okay, how is the fertilization actually happening? So whenever fertilization has to happen, there has to be గ్యామెట్ ఫ్యూజన్. సో ఈ గ్యామెట్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది? దీస్ గ్యామెట్స్ అంటే స్పర్మ్స్ అండ్ ఓవమ్, దీస్ ఆర్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, రైట్? సో ఈ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్ బై మియోసిస్. ఓకే, సో స్పెషలైజ్డ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ దట్ రెడ్యూసెస్ ద క్రోమోసోమ్ నంబర్ బై half results in the production of haploid daughter cells. Meiosis ద్వారా haploid daughter cells will be formed. Okay, reductional division kada idi, right? So this is called meiosis. ఇట్లాంటి డివిజన్ దేంట్లో అయితే haploid, okay, haploid డాటర్ సెల్స్ ఫార్మ్ అవుతుంది, అట్లాంటి డివిజన్ ని మనం మియోసిస్ అంటున్నాము, రైట్? అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of a sexually reproducing organism. Oka sexually reproducing organism lo haploid phase in the life cycle edaithe untundi, that is ensured by meiosis. Meiosis lekapothe gamete formation cannot happen. Okay, once gametes are formed, gamete fusion ayin tarvata zygote form aitundi. ఆ జైగోట్ లో డెవలప్మెంట్ ఆర్ గ్రోత్ దట్ విల్ బి బై మైటోసిస్. కానీ ఫస్ట్ మియోసిస్ ద్వారా మనకు ఇక్కడ జరగాలి కదా. సో బై మియోసిస్ దిస్ హెప్లాయిడ్ ఫేజ్ ఇన్ ద లైఫ్ సైకిల్ gametes are formed. Gamete formation takes place by meiosis. Okay na? Haploid gametes, yes, formation of haploid gametes. So see here, key features of meiosis, NCERT paragraph, meiosis 1 and meiosis 2, 2 phases. కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఇక్కడ ఏంటంటే
Meiosis, whatever meiosis is there, meiosis will have single cycle of DNA replication. Single cycle of DNA replication, but two sequential cycles of nuclear division ante karyokinesis and cytoplasmic division ante cell division. Okay, so nuclear and cell division, it has got two sequential cycles ante karyokinesis, cytokinesis 2 times jarugutundi, because meiosis 1 and meiosis 2, we have got two parts in meiosis. So karyokinesis, cytokinesis, it will happen 2 times, but DNA replication S phase lo, DNA replication ekkada jarugutadi? S phase lo kada. So S phase lo DNA replication happens only once, single DNA replication. Okay, single DNA replication. I am repeating, please remember. Meiosis lo there will be single DNA replication and adi kuda S phase lo. And then we have two sequential cycles of nuclear and cell division 2 times. Cytokinesis, karyokinesis 2 times. Okay, Shubhani, what happened? We'll discuss some questions. Wait. So 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Meiosis 2 ikkadaithe end aitundi, we will have 4 haploid daughter cells. Okay, that is very, very important. 4 daughter cells, kani those 4 daughter cells are haploid. What about in mitosis? Mitosis end lo, how many daughter cells are formed? 2 daughter cells. Those 2 daughter cells of mitosis, they are haploid or diploid? Who will tell me? Nirakshana, tell me this one. Ma'am, cell the unit of life eppudu complete chestaru? Rape complete chestan nana. Yo mama, I forgot your name. Yes, yo, we will complete cell cycle, cell cycle ee roje ayipotundi, cell division. Cell chapter lo we have some left out topics na, nucleus, cytoskeleton avanni complete avaledu, అందుకే అది రేపు కంప్లీట్ చేసేద్దాం. అండ్ ఎల్లుండి నుంచి we are going to start animal kingdom. Diploid, very good Hridaya. Jessie, correct, diploid. Okay, mitosis lo we are getting diploid daughter cells, but meiosis lo we are getting haploid daughter cells, and adi kuda 4 haploid daughter cells. Meiosis lo we get only 2 daughter cells. Yes, yo mama Harshit, yes, now I remember. Very good Harshit, I remember your messages in Telegram also. Okay, now let's discuss about the prophase 1. This was left out na, I told I'll explain you this. Prophase 1 lo meiosis is divided into meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 we is having prophase 1, prophase 2, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. So, this prophase 1 is again divided into 5 stages, right Nana? This prophase 1 is divided into 5 stages, and this is one PYQ hotspot. Okay, you get questions for NEET from this particular topic. Prophase 1 related questions are very important. Okay, ma'am, diploid, yes, mitosis lo diploid. So, what are the 5 stages, everybody? Leptotin, zygotin, pakitin, diplotin and dikinesis. ఈ 5 స్టేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత disappearance of nuclear membrane అనేది జరుగుతుంది. Okay, so once this is completed in prophase 1, nuclear membrane will be disappearing. So let us see what is this leptotin, zygotin. So anta detailed kakunna, I'll explain you what exactly is happening in each stages. Okay, important part. So this is the cell, and here the nuclear membrane disappearance will happen, isn't it? So leptotin lo jarigedi enti basically prophase 1. Leptotin, what happens in the leptotin we will see. So what we are discussing, prophase 1 of meiosis 1. Prophase 1 lo stages, okay, 5 stages. So 5 stages of prophase 1. First one is the leptotin. So what is happening in the leptotin? Initiation of condensation of chromosome. Here, initiation of condensation of chromosome takes place. Condensation of chromosomes
takes place, right? Okay. So condensation అయిపోయిన తర్వాత there will be visibility in the chromosome. Chromatin first initially ఎలా ఉంటుంది ఇది ఇట్లా chromatin. So this chromatin will now be detangled and దాని ద్వారా ఏమవుతుంది కొంచెం విజిబిలిటీ వస్తుంది ఆ పర్టికులర్ క్రోమోజోమ్ కి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ జైగోటిన్ లో జరిగేది ఏంటి? నెక్స్ట్ వన్ సి ఈ లెప్టోటిన్ జైగోటిన్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నిమోనిక్స్ ఆల్సో. దేర్ ఆర్ మెనీ నిమోనిక్స్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్. Okay, you can create your own. Yo mama. Harshit, classes miss ayava? No problem. From tomorrow onwards, be regular. Okay, we are going to start Animal Kingdom, and Animal Kingdom is super important. Another high weightage chapter after cell cycle and cell division, right? Okay, zygote in lo emaitundi homologous chromosome pair, the main important part. Okay, so homologous pairing anedi homologous chromosomes pair here. Okay, homologous chromosome pairing anamata. So this is happening in the zygote. Total 23 chromosomes, they will maternal paternal chromosomes edaithe haploid condition lo they are paired, isn't it? So it is becoming 46. So this pairing, this process of pairing is called synapsis. This process of pairing is called synapsis. So we'll see how the synapsis is happening. Two chromosomes, how they are pairing anamata. Homologous pairing. This homologous pairing is the special feature of meiosis. This doesn't happen in mitosis. Mitosis lo idi ekkada levu kada. So idi oka difference anamata. Mitosis and meiosis lo. Meiosis lo kuda homologous chromosome pairing ekkada jarugutundi? Meiosis 1 lo. Meiosis 2 lo kaadu. Meiosis 2 is again similar to mitosis. Meiosis 2 is again similar to mitosis. Kani meiosis 1 lo prophase 1 edaithe untundi dantlone chromosome homologous pairing anedi jarugutadi. We'll see how is that pairing happen. Okay, so I'll draw one diagram for that. Suppose this is one chromosome, right? And this one is another chromosome. So ee two chromosome madhyalo there is the structure which is formed, and ee structure pair enti? This is synaptin. See, this is called as synapsis. This is called as synapsis. Process of pairing, ee homologous pairing, process of pairing is called as synapsis. And this one edaithe madhyalo form ayindi, that is called as synaptonemal complex. This structure is called synaptonemal complex, right? "20 seconds motivation e kavala, Harshit?" Okay, 1 minute. First you see here. So this is synaptonemal complex anamata. So this synaptonemal complex edaithe form ayindi, this pairing is called bivalent. What is this called as? Bivalent, or you can also write it as tetrad. This is tetrad or bivalent. Okay, very very important for your PYQ. This is happening in which phase? Zygotin. Prophase 1 లో ఏదైతే zygotin ఉంటుంది ఆ zygotin phase లో there is process of pairing, and this process of pairing is called synapsis. Synaptonemal complex అనేది మధ్యలో ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్రాస్ ఓవర్ అంటే ఏంటి చూద్దాం, అండ్ వేర్ ఇన్ విచ్ స్టేజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే క్రాస్ ఓవర్. సో వాట్ ఈస్ దట్ క్రాస్ ఓవర్? టెట్రాడ్ బైవాలెంట్, వెరీ గుడ్. Medico, mysterious girl. Okay, next stage after zygotin, next one enti? Packetin. So in packetin, so this is the stage, another stage of prophase 1. We are still discussing about prophase 1. Prophase 1 lo third stage packetin. So what happens in packetin? Longer than first two stages. This packetin will be longer. It is longer than the first two stages,
right? So see here, suppose this is one chromosome, right? And inkoka chromosome ikkada draw chestanu. This is another chromosome. So these two chromosome, if you see here, ikkada ఈ క్రోమోజోమ్ లో ఈ టిప్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ కట్ అండ్ అటాచ్ టు ద అనదర్ వన్, అండ్ ఆ అనదర్ క్రోమోజోమ్ నుంచి yellow పార్ట్ కెన్ యూ సీ, సో ఇది ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ ఇస్ క్రాస్ ఓవర్ ఆర్ రీకాంబినేషన్, దిస్ ఇస్ క్రాస్ ఓవర్ ఆర్ రీకాంబినేషన్ అన్నమాట, రైట్? So crossover between, now you tell me, this crossover is happening between sister chromatids or non-sister chromatids? ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. క్రాస్ఓవర్ ప్యాకెటిన్ లో ఏదైతే ప్రోఫేజ్ 1 ప్యాకెటిన్ లో క్రాస్ ఓవర్ జరుగుతుంది, రైట్? ఆ క్రాస్ ఓవర్ ఇస్ బిట్వీన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ ఆర్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్. సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ అంటే ఏంటి? ఒక్క క్రోమోజోమ్ లో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే this one, idi and idi, these two are sister chromatids. But if I talk about this chromatid and this chromatid, these two are non-sister chromatids. These two are non-sister chromatids, but these two, ivi sister chromatids. So this crossover or recombination is happening between sister chromatids or non-sister chromatids. Yes, Nana? Jashwant from Khammam, yes. Namaskaram. Non-sister chromatids, very good, medico girl, Nirakshana, yes, Bhuvneshwari, very good, non-sister chromatids. Okay, so non-sister chromatids madhyalo crossover anedi jarugutundi. Crossover is happening between non-sister chromatids. Okay, kani non-sister chromatids of what? Non-sister chromatids of ఏదైతే పేరింగ్ జరిగింది కదా, ఎస్, initially there is a pairing, right? Homologous chromosomes. So chromatids of homologous, non-sister chromatids of homologous chromosome. This is very important. Homologous chromosomes, right? Is that clear? And ఇది జరగాలంటే ఒక ఎంజైమ్ కూడా అవసరం. ఆ ఎంజైమ్ వచ్చేసి recombinase. Recombinase. See, all these are important points. You have to note it down. Chala important. Okay. So packetine lo em jarugutundi, non-sister chromatids, very good medico girl, non-sister chromatids madhyalo, ante non-sister chromatids of homologous chromosomes madhyalo crossover anedi jarugutadi or recombination jarugutundi, and enzyme vachesi recombinase. And this is longer than the first two stages. Packetine is little longer than the first two stages, right? Jashwant, ma'am, naku BiPC ante chala ishtam ma'am, kani intlo oppukole, avuna? So you try to convince. Jashwant, you are in, actually you are diploma student. Okay. So packetine అయిపోయింది కదా, crossover అర్థమైందా? Next one we will see what is happening in diplotin. Next stage ఏంటి? Diplotin. Okay. So tell me what's going to happen in diplotin. So diplotin lo jarigedi entante dissolution of that complex. Akada starting lo oka complex form aindi, right? Which is that? This one. Synoptinymal complex. So this synoptinymal complex will start dissolution. Okay, dissolution of this complex will be seen now. So dissolution of synoptinymal complex, first step of diplotin. This forms X-shaped structure called, okay, there is a X-shaped structure called chiasmata. Okay, so X-shaped structure formation. So what is this X-shaped structure, Nana? This is called as chiasmata. So what is this chiasmata? I'll draw and show you. See here. Suppose this is one chromosome, okay, and this one is another chromosome, okay. See, chudandi, ee two chromosome madhyalo there is a crossing over, right? So X shaped.
Here there is one X-shaped structure forming. Okay, here there is one X-shaped structure forming. So this X-shaped structure is nothing but chiasmata. This is nothing but chiasmata. Right, everybody? Very good, Shubhani. Correct answer. So where is this formed? In the diplotin. Diplotin ante prophase 1 lo idi oka stage. Prophase 1 again is divided into 5 stages na meiosis 1 lo. ఇవన్నీ మైటోసిస్ లో లేవు, ఓన్లీ మియోసిస్ మాత్రమే. యూ విల్ సీ దీస్ ఎక్స్ట్రా 5 స్టెప్స్. సో ఈ స్టెప్స్ లో ఏమైతుంది అంటే ఒక కయస్మాట క్రాస్ ఓవర్ ద్వారా ఒక ఎక్స్ షేప్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కయస్మాట. ఓకే, so next you see in oocytes of vertebrates, suppose female reproductive system only, in oocytes of vertebrates if you see, okay, so diplotin can last, in this diplotin will last for months or year, will last for months or year. అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఫీమేల్స్ లో ఇఫ్ యూ సీ మెనార్క్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుంది మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ 14-15 years లో గర్ల్స్ లో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్, బిఫోర్ దాట్ దిస్ వన్. సో డిప్లోటిన్ కెన్ లాస్ట్ ఫర్ మెనీ మంత్స్ అండ్ మెనీ ఇయర్స్. oogenesis, oocytes of vertebrates లో. ఓకే, సో chiasmata clear where it is formed in the diplotin stage, and synoptimal complex, two homologous chromosome మధ్యలో ఒక సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది, అది dissolution of that is happening, and then X shaped structure called chiasmata will be formed. X shaped structure called chiasmata will be formed. Yes, exactly. It can last for months or years. Okay, so this is diplotin, right? And ikkada whenever there is one formation of this X-shaped structure, X-shaped structure madhyalo nodules form aitadi, adi recombination nodules. What are those nodules called as? They are recombination nodules. Okay, what are these? These are recombination nodules. Clear? Yes, Harshit, what you are saying? 1 minute. Oogenesis starts from embryo stage. Avunu. Hridaya. Right. So next one, terminalization. Yes, medico girl. Now terminalization. So next stage lo nana, not in diplotin. So last stage diakinesis. Diakinesis lo em jarugutundi? Diakinesis lo there will be terminalization of chiasmata. Terminalization of chiasmata, right? So this is happening in the diakinesis. Chromosomes are fully condensed here. Chromosomes are fully condensed now. Okay, so prophase end aitundi kada, prophase end aitundi ante chromosomes fully condense avali, condensation visibility vachestundi chromosomes ki. Next one, mitotic spindle assemble avadam. Mitotic spindles will be assembling, spindle fiber formation, ante this is simply nothing but spindle fiber formation. Cell organelles will disappear. What about cell organelles? All those cell organelles will disappear. Okay, these all cell organelles are disappearing. See, it is something like this, ilane. So edaithe chiasmata form ayindi, now slowly it is going to disappear. Terminalization of chiasmata. Clear? So this terminalization is happening in diakinesis. Okay, diakinesis termination. Yes, chiasmata termination అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ జరుగుతుంది. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్. ఎస్ శుభాని, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ కూడా ప్రోఫేస్ తర్వాతనే డిజాపియర్ అవ్వడం, ఇది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము, రైట్? సో విత్ దిస్ వి కంప్లీటెడ్ ఆల్ ది meiosis phases also. So meiosis lo basically 2 phases are there.
meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 లో again it is little different. Okay, prophase 1 లో we have 5 stages. కానీ మియోసిస్ 2 ఏదైతే ఉంటుంది ఆ మియోసిస్ 2 విల్ బి సిమిలర్ టు దిస్ మైటోసిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. Let's discuss 2-3 questions, then we can wrap up the class. See, which of the following are the stages of cell division? Choose the correct sequence. Simple question, make it fast. These are the cell division stages. You have to choose the correct sequence. Cheppandi. Okay, Medico girl and Ridea, we both will discuss this. We can discuss this in reproduction chapter and clarity to explain chestanu. So this was just a left out part of cell cycle. With this we completed this chapter, cell cycle and cell division. And tomorrow cell chapter lo some topics were left out. Our topics complete chesin tarvata animal kingdom start chesedam. Okay, so following are the stages of cell division: gap 2 phase, cytokinesis, synthesis phase, karyokinesis, and gap 1 phase. Choose the correct sequence. Shubhani Jesse is saying they are saying option 4. Medico girl is saying option B. Option B ante EBDAC. Okay. Option Z. Vamshi, option Z ekkada undi? Yes. So option 4 is the right answer. Okay. First one ఏదైతేది gap 1 phase. Okay, this is the first one. దీని తర్వాత synthesis S phase, then gap 2 phase తర్వాత karyokinesis, and then last లో cytokinesis. అంతే కదా. See, this is the first one, gap 1 phase. Gap 2 phase, G2 phase is the second one. Synthesis phase or S phase, it is the third one. Fourth one ikkada karyokinesis, fourth one. Last lo cytokinesis, fifth one. So which option? It is ECA. 1 minute. ECADB, fourth option. Okay, Medico girl, yes, D option. It's not B, it's D. One more question, try one more question, and last question నేను మీకు homework ఇస్తాను. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in. Replication of DNA దేంట్లో జరుగుతుంది? NEET 2023 question ఇది. So DNA replication will happen in S phase, G1 phase, G2 phase, or M phase. Meiosis lo kuda manam నేర్చుకున్నాము. Meiosis lo what did we see? One cycle of DNA replication, but two cycles of karyokinesis and cytokinesis, isn't it? Meiosis lo we have two cycles of karyokinesis and cytokinesis, but only one DNA replication. One DNA replication adi kuda ekkada jarugutundi? Where is it happening? Vivek, IP mid exam I have lot of backlog. No worries Vivek, after the exam you can cover it up. Just little extra efforts padutundi. Okay, option A, yes, S phase lo DNA replication will happen. So DNA replication okate sar jarugutundi, kani cell division, nuclear division adi 2 times jarugutadi. Okay, one more question, try this. So NEET 2024 question. This is NEET 2024 question. Take it as homework. You better take it as homework. Wait. Match list 1 with list 2. Match the following question. Try this. So list 1 lo you have sub phases of prophase 1. Just now we discussed, right? Diakinesis, pakitin, zygotin, leptotin. ఈ 4 phases of sub phases of prophase 1, meiosis 1 lo prophase 1. So synaptonemal complex formation, completion of terminalization of chiasmata. Here chiasmata is missing. Next one, chromosomes look like thin thread, appearance of recombination nodules. Okay, so these are the match the following options. Correct option ni meer andaru select chesukovali. Let me give this as the homework, and you know where you have to give the homework answer in the comment box. Okay, so last session lo kuda chaala mandi answer chesaru. Let me give a shout out.
హర్షిత్ ఏమైంది? ఒక నిమిషం, లెట్ మీ గివ్ అ షౌట్ అవుట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ సెషన్లో all of you have given the answer for this question, no? Yes, Bhuvneshwari, then Joshna Priyadarshini, option B, yes, Joshna Priyadarshini, very good. Navya Reddy, Shubhani and Shalini, Lalit. Option A kadu, option B. Kinetophore should be the answer. Okay, last session lo. Shubhani, yes, your answer is correct. Then Matrushri, Girija, Samrin, many of you have answered. Khadar, Divya, super, very good. So you try to answer this question also. Simple, match the following. So, but these are time consuming questions. And okay, you have to be perfect in all these phases. మియోసిస్ 1 లో ప్రోఫేజ్ 1 ఏదైతే ఉంటుంది, ప్రోఫేజ్ 1 లో దీస్ ఆర్ ద సబ్ ఫేజెస్, ఇజంట్ ఇట్? డైకైనెసిస్, ప్యాకెటిన్, జైగోటిన్, లెప్టోటిన్, డిప్లోటిన్ is missing here, but only 4 match the following options are given. So answer this question in the comment box. రేపటి సెషన్ లో I'll be giving you shout out to all those names who are answering this. So మళ్ళీ కలుద్దాం, రేపు కలుద్దాం. ఓకే, సేమ్ టైం సెషన్ ఉంటుంది. సెల్స్ చాప్టర్ లో ఏదైతే టాపిక్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్, ఆ లెఫ్ట్ అవుట్ టాపిక్స్ ని కవర్ చేసేద్దాం. శుభాని, నిరక్షణ, ఎస్, ఓ యు ఆర్ గివింగ్ ద ఆన్సర్ ఆల్రెడీ. ఎస్, డ్రాకెన్. చలో నాన్న, సో రేపు సేమ్ టైం, సేమ్ ప్లేస్ with all my same wonderful students we will be meeting again. Take care, study well and try to answer this question, homework question in the chat box. Okay, chalo, bye bye everybody, see you soon.